Hi, my name is Jim Corderas. I serve this church of St. George of Kingston, St. George Greek Orthodox Church of Kingston. And it's my privilege to have Miltiadis Afentoulis here, who is the iconographer who is doing this wonderful work. We've begun in August. We had started with 8 different stages or times in the life of Christ, starting with the Annunciation and then going to 8 different places. And we'll end with what you see right behind me here with the Ascension of Christ. And Miltiadis Afentoulis is from Greece. His father was an iconographer. He's an iconographer. He was trained from a very young age. He now lives in Nanuet, New York, and does work around the New York City area, New York area, and beyond. Miltiadis' process is that he paints these in his studio on canvas with 1 or 2 pieces of canvas and brings them down here and applies them to the wall and then finishes them with the gold. Για πώς τα φτιάχνεις και πώς από την αρχή μέχρι στο τέλος, πώς αρχίζεις, πώς γράφεις και πώς τελειώνεις βάζεις τα χρώματα. Καταρχήν παίρνω τις διαστάσεις και φτιάχνω το σχέδιο σύμφωνα με το χώρο που έχω. Δηλαδή το σχέδιο το κάνω κατευθείαν με το χέρι μου και το φτιάχνω σύμφωνα με το χώρο που έχω, γιατί οι διαστάσεις είναι διάφορες από εκκλησία σε εκκλησία. So he starts with a design that fits the space in which he's working. And so every church has a slightly different design to fit the spaces. These are 12 by 12 spaces. Και μετά? Αφού κάνω το σχέδιο, μετά το πανί βέβαια το έχω περάσει ένα στάρι ειδικό πρώτα και έχω κάνει το σχέδιο, το οποίο είναι λευκό χρώμα και μετά ξεκινάω τα χρώματα. Ξεκινάω τα ρούχα, τα κεφάλια, σιγά σιγά αυτά στο εργαστήριο γίνονται όλα. So he does in his studio, he has the 12 by 12 foot canvas or the large canvas, and he starts adding the faces and the design and the colors one by one. Μάλιστα. Και μια παράσταση μπορεί να πάει και 2 μήνες, άλλη μπορεί να πάει 1,5 μήνα, ανάλογα τα πρόσωπα που έχει και πόσο δύσκολο είναι. It can take up to a month to 2 months to do an icon like this because of the number of faces. That's the hardest part, is to get the number of faces in and the design correct. Τα πρόσωπα είναι από άλλες εικόνες, τα πρόσωπα είναι δική μου τεχνοτροπία, βυζαντινή τεχνοτροπία. Σύμφωνα με την παράδοση στη Βυζαντινή. Τα πρόσωπα είναι δικά μου, δεν τα παίρνω από αλλού. Και το σχέδιο είναι δικό μου. Okay, the designs are his, but they're according to Byzantine tradition. Ούτε καν από εκκλησία που έχω κάνει εγώ ίδιο. Σε άλλη εκκλησία είναι διαφορετική. So every church that he does, everything's slightly different. Οι παραστάσεις είναι διαφορετικές. Everything's slightly different. So how do you put the canvas up and get it straight? It's hard to get it. Είναι δύσκολο να το βάλεις απάνω. Πρέπει να μετρήσω πάρα πολύ καλά, να έχω τα μέτρα και και με καρφίτσες το βάζεις. Να έχω ετοιμάσει τον τοίχο, να είναι άγριος, να μην έχει άγρια. Okay. So first he starts with the wall, preparing the surface to receive the icon. Okay. Yes. Και αν ο τοίχος όπως είναι εδώ που είναι με γυψοσανίδα, μπορώ και το καρφώνω με κάτι καρφίτσες για να μπορέσω να μου κρατηθήσει στα σημάδια που θέλω εγώ. Okay, so then he takes tiny nails or pins and pins it to the wall so that he can have it exactly the way he wants. Σε άλλες εκκλησίες βάζω βίδες. Sometimes he uses screws if it's a heavy icon. Για να έχω ακριβώς το σημάδι που θέλω να μην ξεφύγω. Because he wants it exactly where he wants it, so that it doesn't run away from him. Κατόπιν το σηκώνω επάνω το μουσαμά, από πάνω μόνο το βάζω το σημάδι και βάζω την κόλλα μου και το κατεβάζω κάτω και πάει ακριβώς εκεί που θέλω. Η κόλλα πάει στον τοίχο ή η κόλλα πάει στον τοίχο. So he puts the glue on the wall and then applies the icon to the wall, the canvas to the wall. Okay, and how do you get it all straightened out? Πώς τα κάνεις? Και μετά το στρώνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με το χέρι και με σπάτουλα είναι πάρα πολύ δύσκολο. With his hand and a spatula, he then spreads it out to make sure there are no bubbles or ripples. Και πρέπει όλο αυτό να γίνει πολύ γρήγορα γιατί η κόλλα στεγνώνει. It has to happen quickly because the glue dries quickly. So, okay. Yes. Και ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλες παραστάσεις. Okay. Και μετά βάζεις το χρυσό. Ναι, μετά έχω προεργασία πάρα πολύ για το χρυσό. Περνιέται ειδικά υποστρώματα για να μπορέσει, αφού έχει λιανθεί ο τοίχος, για να μπορεί να μπει το χρυσό. So he has to prepare the wall then to receive the gold leaf because that goes right on the wall. Πρέπει να γίνει λίος στο τοίχος σαν να είναι τζάμι. So the wall has to be almost like glass. Then every halo is gold, and then you have to, Για να βάλω το χρυσό περνάω 4 χέρια υποστρώματα είναι, τα οποία τα ξανατρίβω, τα ξανακάνω, ξανά. Takes 4 times, 4 hand. Για να γίνει λίγο και ωραίο, δεν γίνεται αλλιώς. To get the gold, you have to go over it 4 times to make sure that. Γιατί αν κάνω το χρήσιμο απευθείας επάνω στο πανί θα γίνει θαμπό. Okay. Δεν θα γίνει γυαλιστερό.
Και οι λεπτομέρειες που κάνεις μετά το χρυσό. Ναι, μετά από το χρυσό, περνάω γύρω-γύρω στο πρόσωπο. After the gold, he goes around the faces. Πάει χρυσό κολλάει γύρω-γύρω στο πρόσωπο, στα στεφάνια. Και κάτω να τα ξαναζωγραφίζω. So he has to paint again those places where the gold covers the paint. Those are the finishing touches. I think those are the finishing touches to the icon. Μετά κάνω τα γράμματα, τις διακοσμήσεις, οι οποίες τις έχω κάνει στο εργαστήριο και είναι έτοιμες, χειροποίητες από πριν. So in the end, he puts the name of the icon at the top. You see Τους σταυρούς ξεχωριστά. the Greek letters at the top. Και μετά τα γύρω-γύρω που βάζω τις διακοσμήσεις, τις έχω ζωγραφίσει σπίτι και τις έχω φτιάξει 10 μέρες έφτιαχνα αυτά τα λουλούδια γύρω-γύρω. Those borders that go on, he paints those separately in the studio, and it takes him 3 or 4 days for all the ones that he had to do. Και χθες συγκεκριμένα έφερα και τους σταυρούς. Τους σταυρούς πάνε ξεχωριστά, ναι. Oh, okay. The crosses are separate. Okay. The crosses, I don't see the crosses though. Just stαυρούς. Now, do you put a finish on a verniki? You put a varnish, verniki? Ναι, βερνίκι. Το βερνίκι που περνάω είναι ειδικό για το χρυσό και μπορεί μετά να το πλύνεις αν θες κιόλας, να το καθαρίσεις. So he puts a finish on, which is sort of a varnish. The Greek word for varnish is verniki, and he puts that on, a special one for the gold, so that you can clean it afterwards. You can clean it without ruining the paint. Very often, people don't know what they're doing, and they try to clean icons, and they damage them. And so he puts that on to make sure, mostly to be able to clean it from the smoke of the candles and the incense, which after a while these colors will get dull and they need to be cleaned. Το χρυσό είναι 22 καράτια, original και δεν παθαίνει τίποτα. Those 24 karat gold, it doesn't turn colors. It stays. Δεν έχει καμία αλλίωση. Ούτε σκουριάζει, ούτε. Yeah, it doesn't rust, it doesn't turn colors. Sometimes some iconographers in the old days would use lesser quality, and you can see they turn kind of brown after a while because there's some bronze in the gold. And it's not as high quality. Το βερνίκι το κάνει αδιάφορο. 24 karat. Όπως κάναμε στο Άγιο Σπυρίδωνα, ποτέ θα αλλάσουν και θα θέλουν να φτιάξουν. Κοιτάξτε, στον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν όλα στον τοίχο. Okay. Γι' αυτό είχε πρόβλημα μεγάλο. He did a major reconstruction or repair work at a church in New York City, but that was because the icons were on the wall directly. These are on canvases, so they don't have that issue. So they won't fall apart as the building decays. They hold their colors.